Okay, student. Last video we have discussed about the process of the crystallizations and which are the steps involved in the crystallization. There are four steps involved in the crystallizations. First is the preparation of saturated solution. Second is the hot filtrations, and third is the uh, third sorry third step is the hot filtrations, and fourth step is the uh, separation of the crystals. Okay, so these are the four steps involved in the crystallizations. First step is the preparation of saturated solutions. Second is the hot filtrations. Third step is the crystal separations. Okay, and today now consider the properties of solvent. Which properties of the solvents are required? Which property should be solvent have? There are three properties are required for the solvent. uh, First property is the compound to be crystallized should least or sparingly soluble in the solvent. So compound which to be crystallized, compound which to have the crystallized should minimum amount is soluble or sparingly soluble in the solvent at room temperature, and it should be highly soluble at high temperature. म्हणजेच जो कंपाऊंड ज्या कंपाऊंड आपल्याला क्रिस्टलायझेशन करायचं आहे तो कंपाऊंड हा सॉल्व्हंटमध्ये कक्ष तापमानाला म्हणजे सध्याच्या तापमानाला आहे त्या वातावरणाच्या तापमानाला तो कमीत कमी सोल्युबल असावा, परंतु जास्त तापमानाला तो जास्त सोल्युबल असावा. ही पहिली कंडिशन आहे सॉल्व्हंटची, ही पहिली प्रॉपर्टीज आहे. कंपाऊंड टू बी प्युरिफाईड, कंपाऊंड टू बी क्रिस्टलाइज्ड शुड बी मिनिमम ऑर लिस्ट ऑर sparingly soluble in the solvent at room temperature but highly soluble in high temperature. Okay, second properties of the solvent is solvent should not react chemically with the compound to be purified. म्हणजे जे कंपाऊंड आपल्याला प्युरिफाय करायचं आहे, ज्याचं आपल्याला प्युरिफिकेशन करायचं आहे, ज्याचं आपल्याला प्युरिफिकेशन करायचं आहे, वेगळं करायचं आहे, तो तिथली इम्प्युरिटी आपल्याला काढून टाकायची, तो कंपाऊंड हा त्या कंपाऊंडशी सॉल्व्हंट हे कुठल्याही केमिकली रिॲक्ट होता कामा नये. म्हणजे तो सॉल्व्हंट त्या कंपाऊंड जे प्युरिफाय करायचं त्याची केमिकली रिॲक्ट व्हायला नाही पाहिजे. सो सॉल्व्हंट शुड नॉट रिॲक्ट केमिकली विथ कंपाऊंड टू बी प्युरिफाईड. अँड थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्व्हंट इज तो सॉल्व्हंट शुड बी व्हॉलाटाईल. ते व्हॉलाटाईल असलं पाहिजे. व्हॉलाटाईल सॉल्व्हंट म्हणजे जो थोड्याशा तापमानाने सुद्धा काय उडून जाईल अशा सॉल्व्हंटला आपण व्हॉलाटाईल सॉल्व्हंट असं म्हणतो. जे इझिली इव्हॅपोरेट होतं, त्याचं इव्हॅपोरेशन होतं, बाष्पीभवन होतं, लवकर बाष्पीभवन होतं, अशा सॉल्व्हंटला आपण व्हॉलाटाईल असं म्हणतो. तर तिसरी प्रॉपर्टी जी सॉल्व्हंटची आहे तो व्हॉलाटाईल असलं पाहिजे. सॉल्व्हंट शुड बी व्हॉलाटाईल सो दॅट इट कॅन बी रिमूव्ड इझिली. म्हणजे आपल्याला त्या क्रिस्टलमधून सहज वेगळं करता येईल. सो सॉल्व्हंट शुड बी volatile so that we can be removed easily. Which are the properties of the solvent? There are three properties of solvent. The compound to be crystallized should be least or minimum or sparingly soluble in the solvent at room temperature but should highly soluble in high temperature. Okay, this is the first property. Second property of solvent: solvent should not react chemically with the compound to be purified. And third property: solvent should be volatile so that it can be removed easily. Okay. Which solvents are used for crystallization? Solvent used for crystallizations. Which solvent generally are used for crystallizations? Water, we are use water for crystallizations. Methyl alcohol, acetone, ether. These five solvents are generally used for the crystallizations or combinations of these solvents. We can use the combination of these solvents. For example, combination of ethyl and methyl alcohol, combination of the ether and acetone, or combination of the alcohol and acetone, or combination of water and any other this solvent. Okay, so these solvents are used for the crystallization. Which solvents are used for crystallizations? Water, ethyl alcohol, methyl alcohol, water, ethyl alcohol, methyl alcohol, and combinations, ethers and combinations of it. Okay,
So these are the solvents used for the used for crystallizations. Which solvent? Water, ethyl alcohol, methyl alcohol, acetone, ether, or combination of these solvent. Now we are discussing the next terms. Remaining two terms are mother liquor and saturated solution. What is the mother liquor? The filtrate which remains after separating the crystals by filtrations called as a mother liquor. म्हणजेच मराठीमध्ये आपण असं म्हणू शकतो की आपलं ज्यावेळेस क्रिस्टलायझेशन होईल, क्रिस्टलायझेशन झाल्यानंतर क्रिस्टल तयार होतील आणि क्रिस्टल तयार झाल्यानंतर आपण फिल्टर करून जे खाली शिल्लक राहतं क्रिस्टल सेपरेट केल्यानंतर त्या सॉल्वंटला त्या फिल्ट्रेटला आपण मदर लिकर असं म्हणतो. द फिल्ट्रेट विच रिमेन्स आफ्टर सेपरेटिंग द क्रिस्टल्स by the filtration is called mother liquor. And second term is the saturated solution. The solutions which cannot dissolve, solution which cannot dissolve additional quantity, the solution which cannot dissolve the additional quantity of the solute is called as a saturated solution. मराठीमध्ये जर आपण साखर घेतली आणि साखर आपण पाण्यामध्ये विरघळायला लागलो, पण साखर सुरुवातीला पाण्यामध्ये विरघळत जाते, परंतु अशी एक वेळ येते की साखर आपण पाण्यामध्ये टाकली, ॲडिशनल साखर पाण्यामध्ये टाकली तर साखर पाण्यामध्ये विरघळत नाही. अशा आणि त्या सोल्युशनला आपण म्हणतो सॅच्युरेटेड सोल्युशन. म्हणजे जे सोल्युशन आपण एक्स्ट्रा ॲडिशनल क्वांटिटी जर सोल्यूटची ॲड केली तर ती डिझॉल्व करणार नाही, अशा सोल्युशनला सॅच्युरेटेड सोल्युशन असं म्हणतात. सो सोल्युशन्स विच कॅनॉट डिझॉल्व ॲडिशनल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट is called as the saturated solutions. Again, we have discussed the properties of solvent, mother liquor, and saturated solution. What are the properties of solvent? Compound to be crystallized should be least or sparingly soluble in a solvent at room temperature, but should be highly soluble in high temperature. Solvent should not react chemically with the compound to be purified, and solvent should be volatile so that it can be removed easily. Solvent which are used in the crystallizations: water, ethyl alcohol, methyl alcohol, acetones, ethers, and combination of these solvents are used in the purifications. What is the mother liquor? The filtrate which remains after the separating the crystals by filtration is called mother liquors. And what is the saturated solution? Solutions which cannot dissolve additional quantity of solute is called as the saturated solution. Okay, do you understood? I hope you are understood. Okay.